Раз, 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 проверим звук. Отлично, звук есть. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. С вами Алексей. И это канал имени меня. Сегодня стрим у нас по Genshin Impact. 80-й стрим. Ужас какой. Как много я в него играю. Вот, продолжаем проходить миссии основную по Фонтейну. В прошлый раз начали, сейчас продолжим. Вот, постримлю, как обычно, около часа. Так что, let's go! Так. Да, я в прошлый раз купил. Кстати, доступно. Мега-схватка. Я в прошлый раз водную эту стихию сделал, поэтому нормально. Можно быстрее побегать. То, что она стреляет, так, это очень интересно. Ладно, разберемся. Что нам нужно сделать? Так, для начала это все соберем. Куча всего. Звездное воссоединение, это неплохо. Что здесь? Мега схватка вот это. Здесь с этого Беннета дают. 13 дней осталось. Надо будет выполнить, на самом деле. Это что такое? Ладно, это потом. Все, молитвы так и остались. Линии елань. Я так-то елань хочу, она прикольная. Может мне елань вкачать себе, помолиться? Ладно, я сейчас магазин куплю. Камни стока. Попробовать, не попробовать. Попадет, не попадет. Этот тоже линий прикольный. Ладно, елань возьму. Давай попробуем. Помолимся. Так. 3, 2, раз. Первого поставим. И у нас здесь фиолетовый палет. Ну да ладно. Ой, Барбара, причем первая же. Неплохо, неплохо. Меч. Шар. Рогатка. Хотя это лук. Черная кисть. Название такое пафосное. Эпос о дракоборцах. Драконорожденных. Я как раз читал в Скайриме. Дубина переговоров. Отличная дубина. По крайней мере, название. Клятва стрелка. Предвестник зари. Предвестник зари. Да, ну вот по факту только она выпала и все. Причем дубликат. Подтвердить. Ну давай еще раз помолимся. Что? Я елань так-то хочу. Это снова фиолетовая. Бесструнный. Причем фиолетовый сразу первым падает. Это они поменяли логику, что ли? Или это так сейчас задумано? Ну, в смысле, они специально первым выдают сначала фиолетовое, а потом все синее. То есть, если вначале нам показали, остальные можно не смотреть, как бы бесполезно. Раньше хотел какой-то интерес. Нет, нет, вот и Беннет. Здесь даже два фиолетовых, это мне нравится. Но Беннет, понятно, дубликат. Давай еще раз. И опять фиолетовый. Да что такое-то? Нет, не меняя логику. Вот теперь она это. Снова. Здесь. Что, мне сегодня не повезет на Ивань, да? Технически там еще несколько круток остается.
5 Барбара. Такое ощущение, что нужно ее в отряд взять и докачать. Еще один дубликат. Так, у меня еще 3. Надо в магазин зайти. Во-первых, докупить. Здесь я могу целых 2 купить. Звездную пыль. Здесь тоже я могу купить их все 5. Ну все, больше не могу. Камни истока пока не могу. И еще вот на одну молитву, в смысле на десяток. Погнали, попробуем. Повезет, не повезет? Нет, опять фиолетово. Песнь странник. Конечно. Блин. Ну все, конечно, нет. Еще один Беннет. То есть мне выпало 2 Беннета и 2 Барбары. Отлично. Что я могу сказать? Ну, у меня хотя бы на 2 хватает. Что, у меня там хватает на... Нет, надо еще одну. Не повезло, не фартануло. Так, персонажа выбери. Барбара. И что у меня Барбара становится? Становится... C5. Понятно. Осталось только одну. И все, она прям будет C6. Вот Беннет. Беннет у меня становится... C3. Не, ну весело, конечно. Докачался. Что у нас там еще забрать надо? Здесь один. Письма новые не при... вот достижения были. Скитание по миру. Все, забрал. У меня хватает еще одну крутку. Ой. Будем вот, давай просто попробуем. Получится, нет. 3, 2, 1, погнали. Нет, не повезло. Эх, пока все по-другому не скажешь. Так, миссия. Я первый выполнял миссию, вот эту. Кажется, пришло время отправиться в фонтейн. Начинается следующий этап. Вот, да. В прошлый раз он увидел воровку. И ее нужно перехватить. Не поймать. Кстати, это то дерево, которое я установил. Последний. Как вовремя. Так, ладно. Погнали воровку ловить. Здесь бежать надо. Здесь бежать надо, понятно. Ждем здесь. Вот она воровка. Ну да, да. Надо остановить ее. И она побежала. Ну все, побежали. Конечно. Наша задача преградить этот путь. Остальным займется линия. Да. Проходит какое-то время, на воровке не видно. Кажется, нам здесь больше нечего делать. Пойдем поищем линию. Так, подожди, я тут увидел Animal Cool. Ой, Animal. Как это называется? Гидро. А как его поймать? Можно он отсюда сверху по-любому спуститься.
Так. Ну он красивый. Ну, не поймал. Оп. Гидрокол. Отлично. Что нам должно? Поймать. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. То есть они у нее вытащили, да? Все, что Oh, хотели. were you returning what the thief had stolen? Да, ты все вернул That's правильно? right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Лодыжку подвернул. Oh. Когда? Did you get hurt, Lenny? Или ты не хотел ее? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief! Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off! All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Это же, по-моему, какой-то... Правильно, секунда Фонтейн. На аквадукте. Интересно. О, я хотел это выдать ему. Ей. Смотрите. А все-таки это девушка. Поклониться статуе. И если я ее отдам... Так, подожди. Тут не пока... Я не могу посмотреть, да, все награды. Ну, давай. Окей. Что за аквабус? Ну-ка покажи. Аквабус. It's аквабар. Типа парохода что-то. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around! People in Fontaine really know how to use water! This is an aquabus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Сразу предъяву ему выкидывает. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Ой, Хадан сейчас тебе предъявит. Зря так говорит. Whatever. Гоняй один теперь. Псина. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Да, погнали. Мадама с нами решила. А нет, подожди, это какая-то другая. Это вот та девочка, которая бегала. Oh, excuse me! Aren't you the great magician Lenny? And his assistant Lynette? Hello. I don't believe we've... О, она Крео. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. О, журналист. Репортер. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you.
А, это типа дорога такая Could водная. that be the И он по ней legendary плывет. traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? Да, можно и так сказать. Amazing! You recognized everybody almost immediately! Осведомленность ее I работа, wouldn't по be much идее. of a reporter if I didn't know who's who, would Вот I? именно. Wow, today must be my day. Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Could my vision finally be showing me some favor? So, Charlotte, what do you usually report on? Да, о чем Well, ты when there пишешь? isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Это точно привлечет внимание читателей. Даже мне захотелось почитать. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's сколько right. девушек These крадет. stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? Может, они уезжали You mean the просто? culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. А если действует несколько преступников? Может быть, другие преступники пытаются имитировать это преступление? Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Учитывая, какого свистанутый архонт, Yes, на I первый agree. взгляд. And at the Кажется, very что они least, просто the family сбегали of от those вас. missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Вы продолжаете беседу на Аквабусе, вскоре уже приближайтесь к месту назначения. О, у них новая загрузка, кажется. Слегка значок загрузки We're almost переработали. there! Look! О, а вот и город. Красота. Ух. Точно красота. Водный мир. Не, ну все-таки архитектуру они, конечно, придумывают кайфовую. Только как-то пустовато здесь. Нет людей, что ли? Где все? Люди! Почему здесь пусто? Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a You tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now?
If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Ну, что, погнали? Пошли изучать этот город. Ух ты, что это за фонтан такой модный? Какой-то шар в центре. Магазинчик. Там вон куклы какие-то продают. Не, ну город прям вертикальный. Много спусков и подъемов. Прям видно, что вертикальная составляющая сильно большая. Придется много бегать. Это поэтому, скорее всего, в принципе, площадь, ну, в смысле расстояние новой земли, нового этого не такое большое. Много вертикальных составляющей, повторяюсь я много раз. Так, я хотел, здесь где-то должен быть архонт. Вот только где он? Попробуй найди его теперь. Ладно, имеется в виду статуя архонта. Ну пошли пока по миссии, мне нужно направлять к линии. В смысле, видимо, к их дому. А люди здесь все-таки есть. Все так. Блин, мне нравится этот город. Очень даже хорош он. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. Это кто вообще? Ты кто? Фремине. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. О, ныряющий? Интересно. Hello. А я смогу нырять? Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. У Лини, похоже, большая семья. Такая талантливая семья. Linny, could you come here for a moment? Ну, давай быстрее. What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Нет, просто так тебя зовет. Ты дурак, что ли? Не переживайте, говорите спокойно. Действительно. Это твой брат, а я с тобой знаком один день ровно. И он такой еще, не, я не пойду говорить, у меня тут гости. Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give Я them to тоже you. хочу плавать и собирать That's our что-нибудь под водой. Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Дождик пошел. Очень много каких-то мелких персонажей с хвостами. Что? Looks like rain. Да ладно. Oh, Мисс you're right. очевидность. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. А, у вас архонт шалит, я понял. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. О, It's что за said that a легенда? dragon of Рассказывай. water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. О, а мы найдем этого гидродракона? Прикольно же. Может там несколько When драконов I was a пошли? child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry!
Может ли этот гидродракон быть стихийным драконом Фонтейна? Еще... Да, If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Ты будешь кричать? Hydro Dragon, don't cry! Ну ладно. Нет, видишь, он тебя не слушает. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You Не know, you согласен. might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Спустя какое-то время дождь прекращается. Ну, логично, да. It rained for longer than I suspected. Самое интересное, что it's already они getting просто late. стояли под дождем все это время. Was there something you needed to do, Lenny? То есть не зашли в дом, а стояли мокли, как дебилы. Yeah, some Понятно. preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Окей, увидимся на представлении. Oh, are you leaving now? Да, мокрый же. What весь. is it, Fremine? Одежду I'm in a менять не hurry. буду. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. Ну, Trouble at all. Don't пойдем worry, поболтаем we're on the с case. этой хозяйкой. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Да, пара пустяков. Так что let's go. Направляйтесь в мастерскую Бомонт. Куда это? Туда. Тут я где-то телепорт еще видел. Но, видимо, не здесь. Ладно. Там, куда концепция была, телепорт показывает. Куде Фонтейн, что-то там. Excuse me, Hello? Is there anyone here? Так она Oh, вот hello there. почему к ним не New подошли? customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh, no. We're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. Мы должны заплатить? No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Вообще странные люди. Oh. So, Скидку не is делают. Lenny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Конечно, может. У них там босс любит Is this представления. machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of Это crime. кайф вообще. Прям Фонтейн Where очень does a big сильно machine смахивает на like that get стимпанк. its power from? Ah, well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. А, How can trials produce да, у меня energy? тоже вопрос, как они могут давать. Собственно говоря, в прошлом был на снах все работало, здесь на судебных Well, заседаниях. I'm not completely sure of all the details myself, but basically,
When a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. Она So в моменте that's начала what its other по-французски function говорить. is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Венти и Нахида ведь говорили, божества получают силу благодаря вере. Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. По-любому с ней будет какая-нибудь I thought миссия I'd find you интересная. hard at work, Или на бот but here завязан. you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with Что me. это за господа You again? в джинсах? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no? 70%. Какой-то ты ненадежный партнер, You... или кредитор, или кто-то Seems там еще. business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now is a good time to leave? Ты права. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your О, little это conversation снова here? из эти. Ah, you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next как month. он называется? Why are you hounding me Снежной? now? Как... Traveler, Paimon! А, это I Чайл. didn't think I'd Всё run into просто. you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Сегодня просто день неожиданных встреч. Фонтейн — любопытное местечко. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. Поэтому решил But отпустить it ребят, seems да? that fate brought our Ты скучно paths стало together просто. today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Хватит с нас великих штормов. Я не против иногда пощекотать. Хватит с нас, да. Я этот... Hey, you, Northland Bank relax. boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I Что, just можно said так? not to Я давай, я interrupt. заберу. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's see who has to pay up now! can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients, А можно я You're поддержать? the Я ones хочу who новую started силу it. This is an act of попробовать. self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Давай, они в твоем распоряжении. I'm sure this won't take long. И пошел их. О, мне можно подраться. Я думал, мне можно подраться. Yeah! Brace yourself. This is gonna hurt. Все? О, лук. Ну и конец драки. Такая себе What's драка. your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're...
Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Причем он говорит Northern Now's Bank, my chance. типа банк... Ох ты ж, что он ему по челюсти съездил. Типа банк Северного Королевства. А вот эти чуваки сказали, что это банк Снежной. Типа как имя собственное. Но все равно перевели на субтитрах как банк Северного Королевства. Но мне кажется, интересная тема, конечно. Что произошло? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Ну вот, а у меня нет глаза бога, и я без этого... Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Лучше бы тебе поменьше его So использовать. what are you doing in Fontaine, child? I don't see it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But Ой, ты сам recently, себя познаешь. К there психологу seems to be ходи. some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Ну, это значит быть человеком, с кем мы Maybe you иногда losing control of your vision just now is connected with that Устаём. power you're feeling inside. That is a possibility. Ну, я так понимаю, это сюжет такой поворот, и связан он с Фонтейном и так далее. Расскажи подробнее об этой силе. Ты знаешь, откуда она взялась? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? Что там такое она пробуждала? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so Я massive, бы хотел китов I felt посмотреть. like I couldn't breathe. A whale? Не в реальной жизни, а в игре, конечно. Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. Похоже, что твоя сила связана с происшествием в бездне. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. Кстати, да, что у тебя за наставница такая? You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. Кстати, мы забыли абсолютно про ту More эту work for the Northland Bank? мастерицу, которую он уже No, it's more of a там personal делал appointment. что-то. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored.
official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorinde. Во время встречи с Гидроархонтом. Oh, before I forget, I want you to have this. Что это? Глаз Бога? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Да, угадаю, ты хочешь сходить пожрать, да? Под предводительством воодушевленной Паймы гулять по всему Кур де Фонтейну. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Тише, Пайма. Портить интригу заранее. Дурной тон. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. Кто бы мог подумать, что Пайман увлечется чтением? The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more... Более романистые. Well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Ты уже рассказала мне, кто убийца. Смысл мне ее покупать? Sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Lenny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Да, погнали, посмотрим впечатление. The Opera House is on Aranea, so let's go ride the Aquabus. О, музыка, лучистый кристалл 100. Дивная мелодия. Так, мне надо. Куда мне нужно? На Аквабас, вот туда. Как мне пройтись? Чтобы подняться наверх, мне нужно сначала спуститься вниз. Понятно. О, я могу смотреть. Неплохо. Ух, красота. Пам-пам-пам, пам-пам-пам.
Открывайся. Ремия. Очень много вот таких мелких персонажей вокруг бегает. Любопытно почему. Это новая раса или что это? Так, мне нужно... А, тут вот есть подъем. Не заметил его сразу. Вызвать подъемник. Подъемник направляется на этаж. Спасибо. Сколько ждать? Ух ты! Она отражается в полу. Ничего себе. А мне нужно направиться на остров Рени по линии Навия. Значит, мне нужно вот сюда. Все, сработало. Так, пропало все и пауза. И непонятно, едет он или нет. Но очень похоже на лифт. То есть есть момент вот этой подумать у него, что надо куда-то ехать. Я сюда, да? А если что, округа? Нет. Ладно. Подождать аквабос. Некоторое время спустя. Вот и аквабус. Я мокрый. Я должен что? Здравствуйте. Пожалуй, когда отходит? Сейчас. И поехали. Прикольно. Угу. Сейчас я зато могу посмотреть, что да как. Welcome to the Navia line. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Ладно. Also, поглазеть я хочу. please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. Сама ее не читает. Ну ладно. О, я вижу эту усыпальницу. The destination of the current tour is Erinias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. Корабль, интересно. If you look to the left in the direction дорога. we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned new sightseeing opportunity. Гигантская And башня. ingenuity Интересно. truly is a wondrous thing. Ой, это птица какая-то интересная. Блин, я как турист. Ой, еще одна усыпальница. Как турист себя веду вообще. Но везде все красиво. Вот прям вот красиво. Не надо было сходить и активировать это. Как это называется? We are now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Не, ну красота, красота, мне очень нравится. Все? Можно спускаться. Добро же пожаловать в Фонтейн. Ачивку получил. Неплохо. Некоторое время спустя. Да я не ждал аквабус. Нахрен он мне остался? Отправляйтесь на площадь с фонтаном перед оперным театром. Далеко идти? 365 метров. Ну не сильно далеко, ладно. О, а тут есть телепорт. Сейчас мы его активируем. Hello. И где-то гидрокул болтается. А вон он там. На крыше дома твоего. Ну да ладно, мне сейчас нет цели собирать, поэтому вот. Пусть болтается. Сундуки. О, а здесь его можно собрать. Он в фонтане. Буль. Далеко нам еще шлындать?
Красная собака. Ну ладно, она рыжая. Сядь. Я хочу тебя погладить, можно? Дай погладить. Почему здесь нельзя гладить? Отлично это. Это на это, как это называется? На картинку, на заставку. Да, именно так. Хороший пес. У меня была бы еда, я бы тебе дал еды. Если бы я мог тебе дать еды. Ага. Что ты еще умеешь? Ну, давай, показывай. Ладно, видимо ничего. Я бы с удовольствием тебя взял к себе в команду, но ты это... Но это нельзя сделать. Разработчики жестокие люди. Не дают мне релаксировать с животными. Кстати, было бы прикольно, если можно было животных приручать. Чтобы они там с тобой рядом бегали, там, не знаю, собаку приручил, она тебе золото периодически ищет, что-нибудь еще. Ух ты, еще одна собака. А, это механическая. Или нет? Нет, это не механическая, это пудель. С барбершопа пришел только. Пиосель. А может тебя погладить? Зачем на тебя надели эту штуку всякую? Не, ну прикольно. Глаз тут не видно. Или они здесь есть. Я не могу их. Ладно, почти. Еще одна точка телепортации. А здесь у нас есть осмотр. Оп. Запись «Танец Рини» занесена в архив. Это вот этот театр. Ну, хороший, красивый театр, конечно. Whoa! Now this is fancy! The opera at Eclairs. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful Ой, это life. фонтан с желаниями, я понял. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. А монетку кинуть? Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Ну и что там? Vache. А? What's wrong? Vache. Vache. Меня кто-то зовет. Ты что-то сейчас сказала, Пайман? No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Кто это говорил? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette! You scared Paimon! When did you get here? Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. Кстати, Линет, только что мне показалось, что я слышу тихий голос. What do you mean? There are a lot of people here right now. Как будто голос исходил из фонтана. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. Давай, In рассказывай. fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with Да, странный anything? вопрос вообще. Just answer me. When do you cry?
when Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. На границах эмоций, короче. Проще And you should говоря. understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Интересное объяснение. Правда, не уверен, что дела обстоят именно так. So, what did the voice say? Кажется, звал кого-то по имени. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. А что с ним не так? Он уже накосячил где-то? Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Linny. Так, нам нужно пойти и успокоить его и брата. Интересно. А там вот монетки пулькались. Подношение фонтана Люсин. Бросьте в фонтан Люсин печать Гидра. Подожди, я же могу? Да. Нет. Ладно, фонтан Люсин. Я так понимаю, это аналог деревьев всяких, Ларонара и так далее. То есть, если Гидра печать Херакла сюда, то она это появится. Долго я буду ждать это удаление? Бросайте печати Гидра, полученные в ходе различных приключений в Фонтейне, в фонтан Люсины и оперного театра Эпиклес, чтобы повысить его уровень и получить взамен ценные предметы. Подтвердить. О, 30 штук надо. И что за награды я могу получить? А тут до 5 уровня. На втором уровне уже две крутки. Здесь дальше материалы. Тут опять материалы и так далее. И сколько здесь уровней? 50. Очень весело, я понял. Так, я, наверное, дальше уже не буду. Время подошло к концу, идти нам недалеко здесь. Так, подождите, а я могу монетки забрать? Я люблю деньги, они ж вам все равно не нужны. Ладно, неважно. Не могу, значит не могу. Окей. Радужная роза. Интересно. Да, я буду заканчивать на сегодня. Уже чуть продвинулись дальше. Покатались на аквабусе. Прикольно. Или на аквабусе. Правильно, не знаю. Нашли фонтан, который вкачивать надо. И в принципе уехали маленько куда-то. А чуть выше вот, да. Что интересно. Видимо, в следующий раз будем смотреть представление, я надеюсь. Вот. А на сегодня все. Завтра будет стрим по Atomic Heart, Instinct, Annihilation Instinct. Вообще, расписание стримов можно смотреть на моем телеграм-канале или группе ВКонтакте. Ссылки есть в описании канала. Еще иногда в Дискорде добавляю. Так что, welcome, подписывайтесь на соцсети, ставьте лайки. Пишите комментарии, если есть что сказать. Кстати, это очень сильно мне поможет, так что даже если нечего сказать, просто смотрите. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.